Okay. Last session, what we discussed? Discussed about policies. Policies, sir. Policies. Okay. Anyone implemented? I think only one girl deployed, I think. Yes, Kishore. Did you got the output? I got the output, but I'm not getting after applying the policies, I'm not getting the output. What it is showing? ఎప్పుడు సక్సెస్ రెస్పాన్స్ చూపిస్తుంది పాలసీస్ అప్లై చేసినప్పుడు. అంటే ఏ పాలసీ అప్లై చేస్తారు మీరు? బేసిక్ అథెంటికేషన్. బేసిక్ అథెంటికేషన్ అప్లై చేస్తే అక్కడ అందులో కాదండి, సెక్యూరిటీ స్కీమ్సా మీరు చెప్పేది? సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్ కాదు, ఏపీఐ మేనేజర్ లోనే. దాంట్లోనా? దాంట్లో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుందా హిట్ చేసినప్పుడు? అడగట్లేదా? అయితే అది ప్రాపర్ అప్లై అవ్వాలి పాలసీ. బేసిక్ అథెంటికేషన్ అంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది అనమాట. ఓకే ఓకే, మీరు అదే అంటున్నారా? ఓకే, అది అడుగుతుంది, కానీ పోస్ట్ మ్యాన్ లో హిట్ చేసినప్పుడు బేసిక్ పోస్ట్ మ్యాన్ లో హిట్ చేసినప్పుడు అది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వకపోయినా కూడా అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అట్లా రాకూడదు. ఓకేనా? ఏమైనా పాలసీస్ అప్లై చేసినా కూడా అట్లే వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట, అది చేయాలి. ఓకేనా? మరి ఏమైనా ఇష్యూ ఉందంట మరి అది చెక్ చేస్తాను నాకు ఒకసారి. రిమైనింగ్ పాలసీస్ కూడా అప్లై చేయండి. ఓకే, ట్రై టు అప్లై రిమైనింగ్ పాలసీస్. ఓకే గైస్. ఓకే, సో today we are going to discuss about error handling. Okay, easy and important. Okay, సో అర్థం చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది, అర్థం చేసుకోకపోతే ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్. ఓకే, ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్. ఓకే, సో error handling in Mule 4 has been very much simplified as compared to Mule 3. Okay, so if you compare to Mule 3, in Mule 4 error handling is dead easy. That is what I mentioned over here. See why I mentioned, we'll see. Okay, error handling in Mule 3 and as well as in Mule 4. First we will see in Mule 3. Why I am explaining this Mule 3 concept only for interview purpose, that's it. Okay, apart from this we are not going to deal with any exception strategies here for practical. Okay, so in Mule 3 there are different types of exception strategies will be there. Mapping exception, rollback exception, catch exception, okay, choice exception, like this. Different kinds of 4 exception strategies are there. Okay, so here if you want to throw any custom errors, okay, you will have to use either Groovy script or Java classes to throw the custom errors. Okay, so example java.lang.illegal argument exception. Okay, this is one of the Java class. This is an invalid parameter. Okay, like this we need to create the Java classes and we need to call this. This is somewhat complex, I can say. Okay, but in Mule 4 they introduced, okay, one component or connector. I can call it as a rise error. Okay, just drag and drop that rise error. Okay, provide whatever you want, very simple. So like that they are going to simplify this exception handling strategies. Okay, so exceptions are identified as Java exception classes. Okay, when there is a error, exception strategy that is configured to the flow or application or global level will be executed. Stop the message transaction. Okay, if you want to ignore any exceptions in Mule 3, identify the connector or component for which you want to ignore the error. Move this to the private flow, because
You can write flow specific strategies. So that's why we need to do like this. See, this is somewhat, clumsy. Okay. And also very complex. If you want to write, some custom error is nothing but our own errors. Okay. If you want to write like this, we need to do all this stuff. Okay. But whereas in Mule 4, types of exception handling will be completely different. Basically, if you'll get any exception in Mule 4, what will happen, it will check in the local error handler. If I did not catch any logic to catch that exception, then Mule default error handler will come into the picture. Okay. Suppose we are getting one error in the flow. We are not able to identify where the error is coming. So at that time, this guy will come into picture. Default error handler will come into picture. What this guy will do, he is going to stop the execution of the process and it will logs the info to the console. Okay. మనకి ఎర్రర్ వస్తూ ఉంటుంది. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఫెయిల్ అవుతాయి, కన్సోల్ అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా. అది మనం ఏమైనా ప్రింట్ చేస్తున్నామా? లేదు కదా. ఈ డిఫాల్ట్ ఎర్రర్ అనేది వచ్చేసి అక్కడ ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చిందో ఆ ఎర్రర్ని తీసుకొని కన్సోల్లో మనకి అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే. అట్లా ఇక్కడ చూడండి, when an error is thrown, an error object will be created. Okay. For every error object we have two properties. First one is error.type, error.description. ఇది మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తుంది. ఓకేనా. ఎప్పుడైతే ఒక ఎర్రర్ క్రియేట్ అవుతుందో బై డిఫాల్ట్ we will get two things, error.description, error.type. Okay. Next, here in Mule 4 we have four things. Okay, four types: on error continue, on error propagate, okay, then rise error, then global error handler. We have total four. Okay, but most of them, like they will talk about only on error continue and on error propagate only. Okay. Now let me demonstrate what is the main difference between on error continue and on error propagate. I explained four things, right? If we come here, okay, can you see here? Error handler, on error continue, on error propagate, rise error. Okay, today we are going to discuss about each and every one in detail. Okay. 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 So first what I'll do, I'm going to create one brand new project. Right click new. I'll right click new Mule project. Here I'm going to provide name called error. You can give any name, just simply I'm giving this error. Okay. Now here we have total four types of errors, right? We are going to discuss one by one. Okay. So before moving to that, first of all, I want to explain few more things in the database. Database up to now we inserted, right? How to insert our records into database, right? Now already I inserted some couple of records in the database. Okay. Let me pull these records from the database. How we are going to achieve this? Sometimes in real time we will get this kind of requirement only. We need to push the record and pull the records. Okay, this is our real time scenarios. Okay. Now I'll come back here. Okay. Now here this is our requirement. Okay. So first I will take one listener, then logger. Logger is optional. If you want you can keep, or you just throw it out. Then take the select operation. Earlier we took which operation? Insert, right? Insert and bulk insert. Yes, Correct? sir. So today we are going to discuss about select. Okay. Next I will take this transform message. Then at the end I'll keep one logger. Whatever it is coming from here, I need to keep it over here. Okay. Now what I'll do? So accordingly I'm going to design my API. Let me take one logger
connector configuration. Let me check this test connection. I think this is occupied, I know. This guy is available. Yes. Okay. Now provide error. Okay. Now I'll take one logger, optional one. Okay. Starting DB, something I can write. Okay. What is the next step? I will take database. In this database, let me take select. So for this, some mandatory configuration will be there. I need to click on this plus, select MySQL. Here configuration is there, right? Right click on it, add recommended libraries or add Maven dependencies. Anyone you can select. Last time I selected add recommended libraries, right? This time I'll go with add Maven dependencies. Okay, let me click on finish. See, now it got finished. Here, let me provide all the details. Localhost port is, what is the port number for database? 302. Double 306. 306. Very good. What is the username? Root. What is the password? I don't know. That is my password. Okay, let me test this connection. See, now it is working fine. क्या हुआ? So now here I want to write some query. What is the query I want to write? Select star. Very good. Select asterisk. Star. Okay. Select asterisk where it is. Okay. From Software. Database. very good. Base From name. software. Table name. Table name is software only. Yes. Okay. Here I will write. Database. Database already I selected right here while giving. ఇక్కడ కూడా మెన్షన్ చేయాలని చెప్పారు సార్. ఆప్షనల్. అది ఏంటంటే మీకు అలా రాస్తే ప్రాక్టీస్ అవుతుందని బాగా. ఓకే ఓకే సార్. మీకు ఫస్ట్ టైం క్లాస్ స్టార్టింగ్ చెప్పేటప్పుడు పోస్ట్ మ్యాన్ లో హిట్ చేసేటప్పుడు ప్రతిసారి హెచ్డిడిపి రాస్తాను, గుర్తుందా? అవునవును సార్. కొద్ది రోజులు ఆగాక అసలు రాయలేదు. లోకల్ హోస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. లోకల్ హోస్ట్ నుంచి రాస్తున్నాను చూడండి. అవునవును సార్. అది ఎందుకంటే మీకు అలవాటు అయితే నీట్ గా ఒక పద్ధతిలో ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే ఓకే సార్. ఓకేనా? వర్క్ వచ్చినాక మళ్ళీ ఎట్లయినా ఆడుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ తీసుకుంటాం. ఓకేనా? ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ ఏం రాస్తాం? JSON. ఇక్కడ పేలోడ్. ఓకే. At the end, I'll take one logger. Again, payload. Okay. So now let me deploy my application. Error ఉందా? ఎందుకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది? ఒక్క ఒప్పడితే ఎలా? ముందేమో సక్సెస్ అని చెప్పింది కదా, మళ్ళీ ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది.
Come on, come on. కిషోర్, Yes, నాకు వచ్చిన డౌట్. చెప్పండి. ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ కాకుండా అప్డేట్ చేసినప్పుడు నా దగ్గర లెట్స్ 2 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఎంప్లాయీ నేముని ఎంప్లాయీ స్టేటస్. ఓకే. కానీ నేను ఎంప్లాయీ నేమే కాకుండా ఎంప్లాయీ స్టేటస్ ఒకటి అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. 2 అప్డేట్ చేయాలా, ఒకటేనా? ఒకటి అప్డేట్ చేయాలి. ఓకే. సో ఆ సినారియోలో చూసుకుంటే మనం ఏం చేద్దాం అంటే డేటాబేస్ లో నాట్ నల్ అని పెట్టాలి కదా. ఏంటండి? డేటాబేస్ లో నాట్ నల్ అని పెట్టాలి కదా. అంటే 2 అప్డేట్ చేయకూడదు ఉంటే. ఆహా, నువ్వు అప్పుడు కండిషన్ రాసుకోవచ్చు. అప్డేట్ అని ఇచ్చి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ అప్డేట్ వేర్ ఏదైతే అది. వేర్ కండిషన్ వాడాలి. ఇప్పుడు నీకు చెప్తానులే. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ అంటే నీకు కొంచెం ఐడియా వస్తుంది. ఓకే ఓకే. ఎందుకు ఇది డిప్లాయ్ అవ్వట్లేదు? ఒక నిమిషం, నేను అదర్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని స్టాప్ చేస్తున్నాను. టైం తీసుకుంటున్నా, ఏం అర్థం కావాలి. యూజువల్గా ఎంతసేపు ఉండదు. An internal error occurred during the launch historic. Yes. డీబగ్ లో రన్ చేయొచ్చు లేకపోతే. చూద్దాం ఇది ఒకసారి చూసి. ఇప్పుడు అవుతుందా? See, my application is deployed. Okay. Now, if I come to the Postman, if I hit the send button, what I'll get? Error. Why? Number 808. పాత్ Zero? సార్. Port and 8082 ఓన్లీ సార్. పాత్ వచ్చేసి ఎర్రర్. నేను ఫాస్ట్గా ఉన్నారా? ఏమంటుంది ఇది? ఓకే. Okay, here we got complete output. Okay, but
if I want to fetch only particular, see, I don't want to fetch all the records. Okay, my requirement is I want to fetch only this guy. Okay, id equal to 187. So how can I do that? You have to write where name is query changes. ID is equal to 187. Using query parameters. Software Where where ID is id id equal to equal to 87. let me write like this. dynamical. ఒక్క ఐడే కాదు, ఏది ఇచ్చినా ఐడి ఈక్వల్ టు 187 ఇస్తే అదే వస్తుంది. ఇట్లా ఇచ్చామనుకో మనం ఏది ఇస్తే అదే డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏం రాయాలి? ఐడి కోలన్ Attribute attributes dot ID params. query params dot id. Okay, clear? First we need to deploy here. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు మీరు అప్డేట్ చేసుకోవాలన్నా ఇంకా అట్లే క్వరీస్ రాసుకోవాలండి. గూగుల్లో చూసి క్వరీ ఏముంటుందో అది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ ఐడి ఏది కావాలన్నా మనం 187 కదా, 187 వచ్చిందా? పర్టికులర్ ఐడి ఒకటే వచ్చింది కదా. Got it? ఓకే, సో ఇట్లా చేయొచ్చు అనమాట. రియల్ టైంలో డేటాబేస్ నుంచి ఏమన్నా ఫెచ్ చేయాలన్నా, మీరు ప్రాజెక్ట్ ఏం చేసినారన్నా కూడా చెప్పొచ్చు ఇట్లా. ఓకేనా, సో ఏం చేశారంటే మోస్ట్ రీసెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఐ యూజ్డ్ డేటాబేస్ కనెక్ట్. నేను చెప్తానులేండి ఎలా చేయాలి ఏంటి అని. ఓకేనా, నెక్స్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆన్ ఎర్రర్ కంటిన్యూ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే, సో ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్, ఎర్రర్ వస్తేనే కదా ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ వాడేది, అంతే కదా. ఇంతవరకు వాడామా మనం? లేదు కదా. Yes, sir. ఓకేనా, ఎర్రర్ రావాలి అంటే మనం చేస్తే రాదు, అదేమన్నా డేటాబేస్ కండిషన్స్ కావాలన్నా ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ వాడతాం కదా సార్. కండిషన్ ఏదైనా కండిషన్ కావాలన్నా ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ వాడతాం కదా సార్. ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ ఎందుకు వాడతావు? కండిషన్ వాడాలంటే చాయిస్ ఏదో ఒకటి వాడుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే సార్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఎవ్రీ టైం సక్సెస్ వస్తేనే మనకి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు కాబట్టి ఇంటెన్షనల్ గా ఫెయిల్ చేద్దాం. ప్రొవైడ్ ఏ రాంగ్ యూజర్ నేమ్ ఇన్ ద DB కాన్ఫిగరేషన్. ఓకేనా, ఇప్పుడు DBకి వచ్చి యూజర్ నేమ్ అయితే రూట్ కదా, నేను రూట్ W అని ఇస్తా. ఓకే కొడతా. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది. యూ విల్ గెట్ ది ఎర్రర్. ఓకే, దట్ ఈస్ సిస్టమ్ జనరేటెడ్ ఎర్రర్. ఓకేనా, ఇప్పుడు దీన్ని డిప్లాయ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? చూపిస్తుంది, అదే ఎర్రర్ వస్తుంది. అందరికీ తెలుసు ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది అని. డేటాబేస్ డేటాబేస్ ఎర్రర్ వస్తుంది. అది సిస్టమ్ జనరేటెడ్ ఎర్రర్. సో అప్లికేషన్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. చూడు, కెనాట్ గెట్ ది కనెక్షన్ ఫర్ ది URL. ఓకేనా, లోకల్ హోస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ సంథింగ్ ఇది వచ్చింది. ఓకేనా, ఇది ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏ MuleSoft పర్సన్. ఓకేనా, నువ్వు ఒక అప్లికేషన్ ఒక వెబ్ నుంచి యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు సపోజ్ టికెట్ బుక్ చేస్తున్నావు అనుకో, నీకు ఈ ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకో, ఏమర్థమవుతుంది చెప్పు? యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్, రైట్? ఓకేనా, అర్థమైందా? ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే మనం ఎర్రర్ని ఫిక్స్ చేస్తామని కాదు. ఓకేనా,
ఆ ఎర్రర్ ని Proper we need to going to handle. Mama. Okay, so now system generated error. Okay, so now what we will do, we will take the try catch block. మీరు అడుగుతా ఉన్నారు కదా ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్ చెప్పాలా చాయిస్ చెప్పాలా అని ఈరోజు చూద్దాం. సో ట్రై అంటే జస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి ట్రై చేయండి, జస్ట్ ర్యాక్ చేస్తే వస్తుంది. ఓకేనా, మేము రానంటున్నాం. ఓకేనా, ఈ డేటాబేస్ తీసుకెళ్ళి ఇందులో పెట్టండి. ఓకేనా, ఇది వన్ వే. ఓకేనా, let me delete this. Right click, wrap in, try. Okay, na? This is another way. Can you see here? Did you got the error handling here? Here we can handle the errors. Okay. Whenever it will come to try block, if you get error, it will send to this guy catch. This guy is going to catch that exception. Okay, in this catch block what we will do, we will take first, let me type errors. Okay, we could see 4, right? First of all, what is on error continue, on error propagate, rise error, error handler, we will discuss. Okay, on error continue. What is on error continue? Okay, see, if there is any error in the flow or application, when on error continue, it will catch the error, execute the logic, and continue with the next component onwards. Suppose if you are getting error here, what it will do? It will catch the exception and it will execute the process and it will move to the next component. అర్థమైందా ఇప్పుడు చెప్పిన డెఫినేషన్? ఆన్ ఎర్రర్ కంటిన్యూ అంటే ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తే ఆ ఎర్రర్ని పట్టుకుంటుంది, ఆ లాజిక్ ఏముందో అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది, ఇంప్లిమెంట్ చేసినాక నెక్స్ట్ ప్రాసెసర్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా, అది అడ్వాంటేజ్. ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చినా ఫ్లో అనేది స్టాప్ అవ్వదు, ఇంకో వెళ్ళిపోతుంది. ఇవన్నీ వెళ్ళిపోయి అట్ ది ఎండ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ ప్రింట్ చేస్తుంది, సక్సెస్ ఇచ్చి 200. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఆన్ ఎర్రర్ కంటిన్యూ అన్నా ఎర్రర్ ఉన్నా స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ ఫ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, సింపుల్ గా తెలుగులో చెప్పాలి అంటే. ఓకేనా, ఆన్ ఎర్రర్ ప్రాపగేట్ అంటే ఇది కూడా సేమ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ దర్ ఈస్ ఎనీ ఎర్రర్ ఇన్ ద ఫ్లో ఆర్ అప్లికేషన్ వేర్ ఆన్ ఎర్రర్ కంటిన్యూ, ఇట్ విల్ క్యాచ్ ది ఎక్సెప్షన్, execute the error logic, and it will stop the message processing. That means if error will come here, it will catch the exception, it will execute the logic, it will print the error message, and it will not move to the next processor. Clear or not? Sir. అర్థమైందా? Sir. ఎర్రర్ వస్తే ఆన్ ఎర్రర్ కంటిన్యూ పెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ కూడా వెళ్ళిపోతామండి. ఎర్రర్ వస్తే ఆన్ ఎర్రర్ ప్రాపగేట్ పెడితే పక్కకి వెళ్ళలేము, అక్కడే ఉంటాం. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఆన్ ఎర్రర్ ప్రాపగేట్ తీసుకుందాం అనుకో. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆన్ ఎర్రర్ ప్రాపగేట్ తీసుకున్నాం. సో మీరు చెప్పండి, ఆన్ ఎర్రర్ ప్రాపగేట్ అంటే ఏమవుతుంది? మెసేజ్ డిస్ప్లే చేసి అక్కడే నెక్స్ట్ స్టాప్ కాంపో అయిపోయింది, నెక్స్ట్ వెళ్ళదు. ఓకే, కనెక్టర్ కి ప్రాసెస్ కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాసెసర్ కి ఇట్ విల్ నాట్ మూవ్. ఓకే, drag the on error propagate into try block in the error handler. This already I did, right? On error propagate, this is done. Okay, now click on the on error propagate, select DB connectivity. On error propagate, DB connectivity, where I did not find anywhere DB connectivity. Here, can you see type is there, right? Click on this search, you will find out DB connectivity. Because connectivity issue, right? We have so many issues in the database. Is it syntax error? No, right? No. DB connectivity? Yes. Yes. Query execution? No. No. No.
expression, no. Streaming, no. Streaming means if you are getting, huge millions of records, we are going to use this. Okay. For transform message, 1500 lines will be there. Okay. If you are getting more than that, we'll get this kind of error. Stream maximum size exceeded. Okay. So now DB connectivity. Let me click on this. Okay, I selected this DB connector. See, here also it got printed. Okay. Now this is done. Next, drag the transform message. Okay, we need to write some message here. Okay. So where we need to drag this transform message? Just drag here. Okay. Here you can write the message. What is the message you want to write? DB connection is issue. Sorry. Check your connection. First error message you can write error hyphen message. Okay. Now what I want to write? Please Connection check your issue. connection. Please check your connection. Okay, like this you can write it. So that means end user, what he can do? He can easily understand. Okay, by writing this, he can easily understand. Okay. Now I want to display, this is the custom message, right? Which I am writing here. Okay. So now what we need to do? We need to change in the listener. Have you noticed any time here responses will be there tab? We didn't discuss, right? Responses. If you scroll down, see error responses. Okay. Here we need to change the type. Okay. Type is application/JSON. Okay. Now I told you, right? Error description and all will be there. If you get any error, error type will be there, error description. Now I don't want to write anything. I'll write payload simply. Okay. Now I'm going to save this. Okay, started app. Let me click on this. Now I got this error, right? This time let me test. See error message. Please check your internet connection. I forgot to tell you one more thing. If you are using on error propagate, okay, we will get the error response as 500. That I missed. Okay, on error continue. Here on error continue means at the end we will get success response 200. See, at the end of the scope, okay, the rest of the flow that thrown, the error is not executed. The event is passed to the next level as if the flow is execution had completed successfully. Okay. An HTTP listener returns a successful response. Okay, this is for on error continue. For on error propagate also, if you see here at the end of the scope, okay, an HTTP listener, okay, returns an error response. Okay, 500 is error response only, right? Yes. Only 200 is success. Yes, sir. Okay, clear? Sir, always 500, sir. ఎర్రర్ అంటే ఆన్ ఎర్రర్ ప్రాపగేట్ అంటే 500 అని. మీరు లేదు కస్టమ్ గా క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఒక వేరియబుల్ సెట్ చేసుకొని యూ కెన్ క్రియేట్ 400 405 అని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ దీని బిహేవియర్ అయితే 500 ఇస్తుంది ఆల్వేస్. ఓకేనా? కిషోర్, ఎస్. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ హ్యాండిల్ ఎర్రర్ అనేది హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం. కానీ మనం అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం? అంటే ఇప్పుడు ఇందాక చూపించా కదా టైప్స్,
ఆ టైప్స్ లో ఏదో ఒకటి ఉంటది వచ్చేది, అది కాకుండా అయితే రాదు వేరేది. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నేను చూడగానే నేను చెప్పక ముందే మీరే చెప్పినారు కనెక్టివిటీ ఇష్యూ అని. ఓకే. ఓకేనా? ఎట్లా చెప్పినారు చెప్పండి. అంటే మనం అక్కడ యూజర్ నేమ్ అది అక్కడ నేను చేంజ్ చేశాను, కానీ అవును. అవుట్పుట్ లో అయితే మీకు చూపించింది కదా. యా ఓకే అట్లా దాన్ని బట్టి మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే మనకు పైన ఏంటండి ఎనీ ఆప్షన్ ఉంది కదా సార్, అది సెలెక్ట్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది కదా సార్. ఎనీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇంకా ఏది వచ్చినా అదే ఉంటది. ఓకే ఓకేనా? మోస్ట్లీ చాలా మంది రియల్ టైమ్ లో ఎనీనే పెడతారు. ఓకేనా? సో మీకు ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఎలా ఉంటది ఇష్యూ చూపినికి నేను ఈ సినారియో తీసుకున్నాను. ఓకేనా? అంటే మనం డీబగ్ మోడ్ లో రన్ చేస్తే అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది కదా సార్ ఎక్కడ మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది అనేసి ఎగ్జాక్ట్ గా డీబగ్ మోడ్ లో రన్ చేస్తే తెలుస్తుంది ఎగ్జాక్ట్ గా ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎగ్జాక్ట్ ఎక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది తెలుస్తుంది. ఇక్కడ చూపిస్తుంది కదా మనకి ఈడే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇది రన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఆన్ ఎర్రర్ కంటిన్యూ, ఇది ప్రాపగేట్ వాడాను కదా. ఇప్పుడు ఆన్ ఎర్రర్ కంటిన్యూ అంటే వెరీ సింపుల్ ఎర్రర్. ఓకేనా? దీన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే ఒకసారి దీన్ని మీకు డీబగ్ లో రన్ చేసి చూపినా. అంటే మీకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ఫ్లోకి వెళ్తుందా లేదా, ఆల్రెడీ తెలుసు కదా మీకు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది, ఏమైతే చెప్పండి, ఈ ఎర్రర్ వచ్చిందని క్యాచ్ చేస్తుంది ఇక్కడికి, అంతే. అదైపోయి నాకు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? అవ్వదు కదా, స్టాప్ అయ్యి స్కిప్ అయిపోతుంది అంతే. ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి ఆగుతుంది, F6 కొడతానే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ నీకు బ్లింక్ అయ్యి అంతా రెడ్ లో పడుతుంది ఇక్కడ ఎర్రర్. సో మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పంపిస్తుంది ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్లకి. ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకొని ఆ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏముందో అది డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఆన్ ఎర్రర్ కంటిన్యూ అంటే ఇది ఇక్కడ నుంచి ప్రాపగేట్ అంటే పక్కకి వెళ్ళని. ఇది లెట్ మీ క్లియర్ దిస్, లెట్ మీ గివ్ దిస్ అండ్ ఎస్. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చింది లాగర్లో. నెక్స్ట్ ప్రాసెసర్ కొడతానే డీబీ స్టార్టెడ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది, స్టార్టింగ్ డీబీ. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చింది, ఈ ట్రై బ్లాక్ బయట ఉంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రాసెసర్ కొడతానే ఇన్సైడ్ ట్రై బ్లాక్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిపోయిందా ఇన్సైడ్ ట్రైలోకి. ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెసర్ కొడతానే ఎర్రర్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది నాకు. చూడు ఎర్రర్ వచ్చిందా. ఎర్రర్ వస్తానే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే క్యాచ్ చేస్తుంది ఇమీడియట్ గా. ఇక్కడ క్యాచ్ ఉంది కదా, ఇందులోకి వచ్చేస్తుంది. అది వచ్చిందా ఇందులోకి వచ్చి ఎర్రర్ డిస్ప్లే చేసి ఉంటుంది. ఏమని మనం ఏది పెడితే అది ఎర్రర్ టైప్ చూడు, db.connectivity సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి అదే వచ్చింది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెసర్ కొడితే ఏమవుతుందంటే స్కిప్ అయిపోయి డిజేబుల్ అయిపోతుంది. బయటికి వచ్చిందా, ఇక్కడ నెక్స్ట్ పంపించదు, ఇక్కడికి డిజేబుల్ అయిపోతుంది. చూడు, అర్థమైందా? క్లియర్? ఓకే సార్. అది ఆన్ ఎర్రర్ కంటిన్యూ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆన్ ఎర్రర్ కంటిన్యూ పెట్టి చూపిస్తుంది. ఏమి దేంతో స్లో ఉంది. ఓకేనా? మళ్ళీ ప్రాపగేట్ అలాగేనా. ఓకే, కంటిన్యూ పెట్టానా, సేమ్ ఏం చేంజ్ చేయను, ఇందులోకి పెట్టేస్తాను అంతే. ఈ టైప్ ఒకటి సేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, దీన్ని డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చి టైప్ ఇక్కడ ప్రింట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మళ్ళీ రీడ్ అప్లై చేసేస్తాం.
గైస్ ఎవరైనా డెమో జాయిన్ అయినారా మీరు నిన్న? నేను జాయిన్ అయ్యాను సార్. ప్లీజ్ అవ్వద్దండి, అది 100 members కి ఓకే సార్, ఓకే ఎక్కువైపోతుంది. సార్. అందుకే ఒక 5 minutes వచ్చా వెళ్ళిపోయాను సార్. అవునా? అంటే నేను ఒక 20 minutes తర్వాత నేను నోటీస్ చేస్తున్నా, అంత మెసేజ్లు పెడతాను అనేబుల్ టు జాయిన్ అని, మళ్ళీ చూస్తే అది 100 రీచ్ అయిపోయింది. ఓకే సార్. అవును సార్, అందుకే నేను బయటకు వచ్చేసాను, ఇంకెవరైనా జాయిన్ అవ్వచ్చని. అదే వేరే వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు. అవును సార్. సో క్లిక్ ఆన్ సెండ్. ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఇక్కడికి వచ్చేయండి. సో లాగర్లో ఉంది, ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, ఇన్సైడ్ ట్రై బ్లాక్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ ఆబ్వియస్గా ఎర్రర్ వస్తుంది, దాన్ని క్యాచ్ చేస్తుంది. క్యాచ్ చేసినాక మళ్ళీ బయటికి వస్తుంది. ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్కి వెళ్ళిపోయిందా? వచ్చిందా? ఆన్ ఎర్రర్ కంటిన్యూ. నెక్స్ట్ లాగర్కి వస్తుంది, మళ్ళీ డిజేబుల్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తే ఎర్రర్ మెసేజ్ త్రో చేస్తుంది, బట్ ఇక్కడ చూడండి 200 వస్తుంది. అర్థమైందా? ఓకే ఓకే సార్. ఇంతకుముందు 500 వచ్చింది. క్లియర్? అండర్స్టూడ్? ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ క్లియర్, రైట్? ఆన్ ఎర్రర్ కంటిన్యూ, ఆన్ ఎర్రర్ ప్రాపగేట్. అర్థమైందా? ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలా? అర్థమైంది. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సార్ ఏ సినారియస్ లో వాడతాం సార్ ప్రాపగేట్ కంటిన్యూ? ఇప్పుడు నీకు రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైంది కదా, ఏది ఎప్పుడు వాడాలో. నీకు ఎక్కడైనా ఎర్రర్ వస్తే ఆడికి ఆపాలి అనుకో, ప్రాపగేట్ వాడుకో. లేదు మధ్యలో ఎక్కడైనా ఎర్రర్ వచ్చినా నాకు రిమైనింగ్ ఫ్లో అంతా ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే కంటిన్యూ పెట్టుకో, అట్లా. అందుకే ఫస్ట్ మీరు ఇవి ఎందుకు వాడతారు ఏంది అని బాగా నేర్చుకుంటే రిక్వైర్మెంట్ బట్టి నువ్వు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను ఇట్లే వాడలేము ఇది, ఓకేనా? నేను ఇప్పుడు డేటాబేస్ తీసుకొని చెప్పిన దీన్ని ఇంకా 20 విధాలుగా చెప్పొచ్చు తెలుసా. ఒక ఫ్లో తీసుకో, మెయిన్ ఫ్లో, సబ్ ఫ్లో తీసుకో, ఓకేనా? అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కాల్ చేయి, ఏదైనా ఎర్రర్ పెట్టు ఇంటెన్షనల్ గా, అట్లా చేయొచ్చు. చాలా విధాలుగా ఉంటాయండి. మీరు ఏంటంటే నేర్చుకుంటే ఎట్లయినా వాడచ్చు. అర్థమైందా? ఓకే సార్, ఓకే సార్. సార్ ఒకవేళ 2 ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడే ఎలా ఉంటుంది సార్? ఆన్ ఎర్రర్ కంటిన్యూ అండ్ ప్రాపగేట్. ఎగ్జామ్ లో ఒకటి ఉండింది క్వశ్చన్, అంటే ట్రై బ్లాక్ లో కంటిన్యూ రాశారు అండ్ కింద ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ ఉంటుంది సార్ ఆ ఫ్లో లో, దాంట్లో ప్రాపగేట్ ఉంది. ప్రాపగేట్ ఉంటే అక్కడ స్టాప్ అయిపోతుంది, ఫ్లో మట్టుకు మొత్తం రన్ అయిపోతుంది స్మూత్ గా, అట్లా. ఓకే, అంటే ప్రాపగేట్ వచ్చి ఆ మెసేజ్ మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇది డీబగ్ పెడితే అర్థం అవుతుంది, ఇందాక నేను చూపించిన కదా, ఓకే అట్లా. ఓకేనా? సో ఓకే, ఇప్పుడు ఆన్ ఎర్రర్ కంటిన్యూ, ఆన్ ఎర్రర్ ప్రాపగేట్ ఓవర్ కదా, అర్థమైంది కదా? సో నెక్స్ట్ రైజ్ ఎర్రర్. రైజ్ ఎర్రర్ అంటే Mule 3లో ఏం చెప్పినాం? కస్టమ్ ఎర్రర్స్. ఒక్కరన్నా చెప్పండి, అట్లీస్ట్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా. జావా బేస్ రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది. 4 types good. of errors. వెరీ గుడ్, అట్లీస్ట్ చెప్పనా అని చెప్పారు. సో Mule 3లో ఏమవుతుంది అంటే ఎర్రర్, కస్టమర్ ఎర్రర్ త్రో చేయాలంటే జావా క్లాస్ లో రాయాలి లేదా గ్రూబీ స్క్రిప్ట్ రాయాలి, ఓకేనా? Mule 4లో అయితే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ రైజ్ ఎర్రర్, ఓకేనా? దీన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాం చెప్తాను మీకు. ట్రై క్యాచ్ అయిపోయింది కదా, ఇంకోటి ఏది పెండింగ్? చాయిస్ కదా. లెట్ మీ టేక్ దిస్ గైడ్, ఓకే? సో ఇప్పుడు ఎర్రర్ని ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. రైజ్ ఎర్రర్ మీనింగ్ ఏంటి? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైజ్ ఇంటెన్షనల్ గా ఎర్రర్. ఇంటెన్షనల్ గా ఎర్రర్ లేకపోయినా క్రియేట్ చేయాలి అన్నది. అంటే ఆ మెసేజ్ లేకపోయినా మెసేజ్ పంపించాలని, ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను చాయిస్ తీసుకున్నా, ఇక్కడ వెన్ అని కండిషన్ రాస్తా, ఓకే? కండిషన్ ఏం రాస్తానంటే పేలోడ్, ఒక్క నిమిషం, ఇది ఏ సినారియోలో పడతారో ఫస్ట్ మీకు చెప్తే అర్థమవుతుంది.
ఇప్పుడు ఎర్రర్ పోయింది కదా. సో లెట్ మీ డిప్లాయ్ దిస్. Okay, my application got deployed. Now let me come back here at the Postman. I'll come here. ఇక్కడికి ఎందుకు పోలా? దెర్ ఇస్ నో ఎర్రర్ కదా, అందుకు డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఓకే, 187 ప్రింట్ అయింది ఎందుకంటే ఐ పాస్డ్ ఇన్ ద క్వరీ పారామీటర్. ఓకే, నౌ లెట్ మీ ప్రొవైడ్ సమ్ ఇన్వాలిడ్ ఐడి. లెట్ మీ హిట్ ది సెండ్ బటన్. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ ఐ విల్ గెట్? It will come here. Now where it will go? It will go to database, then it will go to transform message. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది అవుట్పుట్? నా డేటాబేస్ లో 10 ఎక్కడన్నా ఉందా? 100 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. లేదు. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? టీవీలో డేటా లేదని వాళ్ళు త్రో చేయాలి. వెరీ గుడ్, బాగా చెప్పారు. కానీ త్రో చేయాలని ఎవరు త్రో చేస్తారు? నో డేటా ఫోన్ డేటాబేస్ త్రో చేయాలి కదా. వస్తుంది. డేటాబేస్ చేయదు, ఉంటే ప్రింట్ చేస్తా, లేకపోతే సైలెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకే ఎంటీఆర్. వెరీ గుడ్, ఎవరో ఆన్సర్ చేస్తారు, ఇద్దరు. గుడ్, ఓకేనా. ఇప్పుడు ఎంటీఆర్ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ మీరు అన్నట్టు ఇందాక ఎవరో ఒకరు అన్నారు, ఒక ఎర్రర్ త్రో చేయాలి. ఏమని? ఐడి లేదని. ఓకేనా, దాన్ని కస్టమ్ ఎర్రర్స్ అంటారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైజ్ ఎర్రర్స్, custom errors, what you need to do now, come back here, take the rise error, keep it somewhere here. Before that, let me take this guy choice. Okay, here I am going to write the condition. What is the condition? Payload empty aithe kada, payload equal to empty అయితే what I need to do? I need to raise some custom error. So what is the type? టైపు అప్లికేషన్ ఏదో ఒకటి రాసుకోవచ్చు అండి, మీకోసం ఒకటి నేను రాసి పెట్టాను ఇక్కడ. యాప్ డాట్ ఇన్వాలిడ్ ఐడి. ఓకేనా, యాప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్. ఓకే, డిస్క్రిప్షన్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్వాలిడ్ ఐడి, ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ వ్యాలిడ్ వన్. సార్ ఆ టైప్ చెక్ ఎలా తెలుస్తుంది సార్? ఏంటండి? టైప్ ఏమైనా రాసుకోవచ్చు అండి ఇక్కడ. మన ఓన్గా ఏదైనా ఇవ్వచ్చు సార్, ఇది మన ఇష్టం కదా, కస్టమర్ ఎర్రర్ అంటే. ఓకేనా, నేను రియల్ టైమ్ యూస్ కేసెస్ ఫాలో అవుతా ఇట్లా చెప్పాను. యాప్ అంటే అది అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ ఎర్రర్ అన్నట్టు. ఓకేనా, ఇక్కడ మీ పేరు పెట్టుకున్నా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో ఇదే అండి. ఇక్కడ కండిషన్ ఏం రాస్తా? చాయిస్ అంటే ఇది కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది ఫస్ట్. ఓకేనా, ఇఫ్ పేలోడ్ ఈక్వల్ టు నల్ అయితే ఇట్ విల్ గో టు దిస్ బ్లాక్. కరెక్ట్, ఈ బ్లాక్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. లేదు ఇది నల్ కాలేదు అంటే యాజ్ యూజువల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా, let me redeploy my application. This is not your batch. Yes guys, we'll start exactly 7 PM. Okay, సేమ్ లింక్ ఇచ్చారా సార్ వాళ్ళకి కూడా? సేమ్ ఉంటుందండి, మళ్ళీ మార్చేది ఉండదు. ఒక 3 days ఫ్రీ క్లాసెస్ ఉంటాయి వీళ్ళకి, అయిపోయాక మళ్ళీ చేంజ్ చేస్తాయి. లింక్ సార్ లింకే అండి, సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ క్లియర్ దిస్ కన్సోల్. లెట్ మీ హిట్ ఫ్రమ్ ది Postman.
ఇప్పుడు ఐడి ఇన్వాలిడ్ కదా. సో ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి చెప్పండి. It will go to the select database. Okay na? Now it will go to the inside. Okay. Inside లోకి వెళ్ళాక చెక్ చేస్తుంది ఐడి ఎంటీనా కాదా అని. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది చాయిస్ లోకి. చాయిస్ లో చెక్ చేస్తుంది ఐడి ఎంటీనా కాదా. ఇప్పుడు ఎంటీ ఉందా లేదా? ఎంటీనే ఉంది. ఎంటీ ఉంది కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? రైజర్ రైజర్కి వెళ్తుంది. రైజర్ లోకి వెళ్తుంది. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ అంటే అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేస్తుంది. అప్లికేషన్ ఐడి అని డిస్ప్లే వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇలా క్లిక్ చేస్తే ఇంకా బయటికి వచ్చేస్తుంది అక్కడ నుంచి. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తే చూడండి ఇన్వాలిడ్ ఐడి ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ది వ్యాలిడ్ వచ్చిందా? ఎస్ సార్. ఓకేనా. దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ యూజ్ రైజ్ ఎర్రర్. రైజ్ ఎర్రర్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైజ్ అన్ ఎర్రర్ ఇంటెన్షనల్లీ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ రైజ్ ఎర్రర్. Clear? Now, what is the last one? Error handler. Error handler means you have to create, error handler globally. Means, can you see here? Error.xml is there. We have only one, right? If you want to create one more new mule configuration file, just write global hyphen error hyphen handler. Okay. Now what you can do, click on finish. Okay, it will create a shoot for you. Again type error. Okay, just drag and drop this error handler. See, instead of writing all the errors in this flow, what you can do, instead of writing here, you can declare globally here. Okay, take on error, propagate, whatever you want. Okay, now here type also, you can select any one of the type, select the expression. Okay, now take the transform message, whatever you want, you can take. Okay, now you can write some message over here, same as usual how we wrote, right? Some default message you can write it over here, and in the global elements we need to configure the global configuration. Okay, here you have to provide that global error handler. Okay, click on OK. Now you have declared globally. Okay, now what you need to do, all your error handling files, okay, you have to keep in this area. You should not keep here. Okay, this you just remove it and keep it here, and you can refer. Already I referred here. You can use this. Like this you are going to use this global error handler. Clear? గ్లోబల్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లర్ అంటే ఏం లేదంటే మీకు ట్రైట్స్ ఇవన్నీ చెప్పిన చూడు, గ్లోబల్ గా డిక్లేర్ చేసుకుని కింద కాల్ చేసుకుంటాం కదా. ఓకే, ఇది కూడా అంతే. ఓకేనా. ఎక్కడ రిఫర్ చేస్తాం సార్? మన ఫ్లో లో రాస్తాం కదండి. ఇక్కడ నేను రెఫర్ చేశాను కదా ఇందాక, ఫ్లో క్రియేట్ చేసి దీన్ని రెఫర్ చేశాను కదా, అట్లా. ఓకేనా. ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒకసారి. ఓకేనా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, again I will take 2 more sessions. Many people are asking resumes and all. Okay, after completion of course again I will take 2 separate sessions, extra sessions. There we are going to discuss. Okay. Okay guys, please drop off this batch. Okay, it's already 7. Let me close this. Guys, please rejoin again because I need to stop this recording.